Good morning, my dear friends. Today we will discuss chapter number 8, Will You Wake Up? Of our Bridge Course Class Readiness Gyan Setu English subject book. So please open the page number 70. Here we have one beautiful prayer. Let's sing it. God, be in my mind and in my thinking. God, be in my eyes and in my looking. God, be in my ears and in my listening. God, be in my hands and in my doing. God, be in my legs and in my walking. God, be in my heart and in my feelings. God, be in my heart and in my feelings. નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ શોધીને ખાલી જગ્યામાં લખો તથા તેનું યોગ્ય કારણ જણાવો. એક્ઝામ્પલ: વોટ વિલ યુ ડ્રિંક? મિલ્ક. It has energy. What will you eat? Rice and dal. It is tasty. What will you smell? Rose. It is nice. Where will you go? School. To study. When will you wake up? Early morning. To exercise. Count and write. અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે તેના પરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. 1. How many squares are there in this picture? આ ચિત્રમાં કેટલા ચોરસ છે? 6. How many triangles are there in the picture? ચિત્રમાં કેટલા ત્રિકોણ છે? 13. How many glasses are there in the picture? 9. How many animals are there in the picture? ચિત્રમાં કેટલા પ્રાણીઓ છે? 10. Study the table. અહીં એક ટેબલ આપેલું છે જેમાં બાલ મેળાની વિગતો છે. પહેલા કોલમમાં સ્ટોલ નંબર્સ છે, બીજામાં એક્ટિવિટી છે અને લાસ્ટમાં કોઓર્ડિનેટર ટીચર્સનું નામ છે. સ્ટોલ નંબર 1 પેપરવર્ક એક્ટિવિટી એન્ડ મિસ સુશીલાબેન પટેલ ઇઝ ધ કોઓર્ડિનેટર ટીચર. સ્ટોલ નંબર 2 ક્લે વર્ક એક્ટિવિટી મિસ સબીરા બેબી સિદ્ધત ઇઝ ધ કોઓર્ડિનેટર. સ્ટોલ નંબર 3 એક્શન સોંગ્સ એક્ટિવિટી મિસ હેમલતાબેન પરમાર ઇઝ ધ કોઓર્ડિનેટર. Stall number 4 play or drama activity Mr. Bipin Parekh is the coordinator. Stall number 5 storytelling activity Mr. Parekh Parmar is the coordinator. Stall number 6 paste work activity Miss Nimisha Ben Patel is the coordinator. Stall number 7 painting activity Mr. Chakabai Chaudhary is the coordinator. Stall number 8 Rangoli activity Miss Rita Ben Kher is the coordinator. Stall number 9 Science Experiments Activity Miss Anita Ben Chauhan is the coordinator. Stall number 10 Funny Games Activity Mr. Jashwant Singh Kher is the coordinator. આ ટેબલ પરથી આપણે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. Answer the questions. Example: How many stalls will be there at Bal Mela? There will be 10 stalls at Bal Mela. Question 1. Who will be the coordinator of the Rangoli stall? Answer: Miss Rita Ben Kher will be the coordinator of the Rangoli stall. Question 2. Jigar wants to perform action songs. At which stall will he go? Answer: he will go at the stall number 3. Question 3. What will you make at stall number 1? Answer: I will make a paperwork at stall number 1. Question 4. What materials will you require to participate at stall number 7? Answer: I require colors, pencil, eraser, etc. to participate at stall number 7. Question 5. You love to say stories. Where will you go for this activity? Answer: I will go at the stall number 5. આપેલ વર્તન માટે આપનું મંતવ્ય લખો. એક્ઝામ્પલ: My friend wants to cut down a tree. મારો એક મિત્ર ઝાડ કાપી રહ્યો છે. What will you do? I will stop him from doing this. નિસર્ગ keeps a bird in a cage. નિસર્ગ એક પક્ષીને પાંજરામાં રાખી રહ્યો છે. What will you do? I will request him
to set the bird free from the cage. ધરમ uses the solar energy. ધરમ સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે છે. Will you use the solar energy? Yes, I will also use the solar energy. હિતેશ throws plastic bag in the garden. હિતેશ બગીચામાં પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ ફેંકી રહ્યો છે. Will you do the same thing? No, I won't. The teacher tells the students to wake up early morning. શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને સવારે વહેલા ઉઠવાનું કહે છે. What will you do? I will wake up early morning. Standard 6, Sem 2, Unit 4, પેજ નંબર 40 પર મફતલાલ્સ એગ નામક એક વાર્તા આપેલી છે. તેનું વાંચન કરી નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી તેના પર ખરાની નિશાની કરો. The name of the story is Mafatlal's egg. Mr. Mafatlal saw an egg under the tree. Who said this line? What is there in your hand? Chhaganlal. Mr. Mafatlal will sell hens and eggs to become rich. The eggs slip from Mafatlal's fingers. બાળકો પ્રશ્ન નંબર 5માં છગનલાલના સ્થાને મગનલાલનું કરેક્શન કરી દેવાનું છે. Now complete the dialogue based on the story. Mafatlal said, "Aha, an egg. I'm so lucky." Chhaganlal said, "Hello Mafatlal, what is there in your hand?" Mafatlal said, "An egg. It will make me rich." Chhaganlal said, "An egg will make you rich? How come?" Mafatlal said, "I shall not eat this egg. I shall put it in my pocket. It will warm there. Soon a chick will come out." Now look at the map and answer the questions. અહીં આપેલા નકશાનો અભ્યાસ કરીને આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો. You want to go to library from your school. How will you reach there? I will take a right turn from school. I will walk for 200 meters and will take a right turn to reach library. You are at the railway station and you want to go to the bus station. How will you go? I will take a right turn from the railway station. Then I will walk straight for 50 meters, take a right turn and walk up to the next crossing. From there, I will walk straight 100 meters, then take left turn to reach bus station. Which route will you take to reach the temple from the bank? I will take a left turn from the bank. I will walk up to the corner and then take right turn from the corner and walk 50 meters straight to reach the temple. How will you go to school from the vegetable market? I will take a left turn and walk straight up to the first crossing. Then I will take a left turn to walk 100 meters. Then I will take a right turn and walk 100 meters straight. I will take a left turn to reach the school. Solve the riddles. અહીં કેટલીક riddles આપેલી છે. આપણે તેના જવાબ બાજુમાં આપેલા બોક્સીસમાં લખવાનું છે. Example, we can travel by it. Bus. We can sleep on it. Bed. We can read it. Book. We can clean our teeth with it. Brush. We can play with it. Ball. We can put things in it. Basket. We can fill air in it. Balloon. Write the following paragraph in the space given below. અહીં એક નાનો પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તેને નીચે આપેલી જગ્યામાં સુંદર અક્ષરે લખવાનો છે. બાળકો, ચલો આપણે પેરેગ્રાફ તો વાંચીએ. This is the story of a very small and very hungry caterpillar. He eats 1 apple on Monday, 2 pears on Tuesday, 3 plums on Wednesday, 4 strawberries on Thursday, 5 oranges on Friday, and on Saturday
He has an enormous feast. The caterpillar grows from a small egg to a beautiful butterfly and at the same time manages to nibble his way through the pages of the book. આ મુજબ નીચે તમારે ફકરો લખવાનો છે. Thank you so much for watching this video. Goodbye and take care.